ओंटारियो के चीफ मैडिकल अफसर डॉक्टर किरण मोर ने जानकारी दी कि हुण सूबे अंदर कोरोना की गति हौली हो चुकी है, हस्पताल में भर्ती होने की दर में भी गिरावट देखी जा रही है। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि 18 फरवरी को सवेरे 8 बजे तक कोविड-19 टीकाकरण बूस्टर शॉट्स 12 तो 17 साल की उम्र के लोगों लिए भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने अगे बोलते हुए दस्सिया कि सूबा सरकार वालों रीओपनिंग प्लान तहत कदम चुके जा रहे हैं। कोविड-19 के सुधर रहे हालत के चलद्या सूबे में महामारी संबंधी पाबंदियों में होर ढील दी जा रही है। And over 6.7 million Ontarians have received their booster dose. Many of you heard the call for arms. By rolling up your sleeves, you have not only protected yourselves from serious illness and hospitalization, you have also helped our dedicated frontline healthcare providers by reducing the burden on our healthcare system. While the risk remains, this commitment has paid off and means that we can continue to ease some of the public health restrictions today and again on March 1st. Easing measures allows our society to start enjoying the things that improve our well-being, but it also means continuing with Ontario's staged, phased, cautious, and evidence-based approach. This includes keeping our masks on a while longer, and that health and safety plans are in place to keep public spaces safe for all of us. As we move forward, COVID-19 vaccines continue to remain a cornerstone of our plan to manage this virus. As of 8 a.m. tomorrow, February 18th, Ontario is expanding booster dose eligibility to youth aged 12 to 17. Appointments can be booked through the provincial booking system and provincial vaccine contact center, as well as pharmacies administering the Pfizer vaccine. We have observed continued improvements and stabilization in key public health and health system indicators. The percent positivity continues to decrease, and new admissions to hospital and ICU have been declining week over week. There are also continued decreases in the number of outbreaks in high-risk settings such as hospitals and long-term care homes. Once again, I want to thank Ontarians for their incredible sacrifices. Your collective efforts have allowed us to get back to where we are today. आज टोरंटो के मेयर जॉन टॉरी ने शहर के प्रस्तावित 2022 ऑपरेटिंग बजट की रूपरेखा बारे जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि टोरंटो सिटी कौंसल ने $14.99 बिलियन के ऑपरेटिंग बजट को प्रवानगी दी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में मौजूदा कोविड-19 महामारी और इस नाल पैदा हुई वित्तीय चुनौतियों को संबोधित करना, जनतक सेहत दिशा निर्देशों के नाल एकसार मौजूदा सेवाओं को सुरक्षित रखना, आर्थिक रिकवरी को समर्थन देने लिए पहलकदमियों को तरजीह देना और वातावरण और सामाजिक तौर पर जिम्मेवार निवेश करना शामिल है। I strongly believe this is a good and responsible budget for the city. The 2022 budget will continue to deliver the largest COVID-19 vaccine campaign in Canada. It will, for the first time, invest in an emotion-centered care model at city long-term care residences in order to provide the best possible care for the residents there. It will hire 62 new frontline paramedics, which will continue the city's multi-year staffing plan for Toronto Paramedic Services, which has seen hundreds of paramedics hired. It will lower small business property taxes by 15% for many, many small businesses. It will expand sidewalk snow clearing to every neighborhood across the city. And it will restore TTC service to pre-pandemic levels while at the same time freezing transit fares. That work to ramp up TTC service started last Sunday with 17 routes seeing increased service to restore it to the way it was before the pandemic began. Now, over the course of the budget process, because we have an entire process from the day that it's put out by the staff to today, we have worked with councillors to make sure that we're making further investments in some key areas, which you'll hear more about over the course of the meeting today. And I look forward as Mayor and also with the Budget Chief, Councillor Gary Crawford, to supporting a number of additional initiatives in the budget, including the following. First, expediting the delivery of 300 additional housing opportunities for people experiencing homelessness who are currently in the shelter system. Second, supporting hospital-based violence intervention programs like the BRAVE program at Sunnybrook Hospital.
Thirdly, hiring more bylaw officers to support the expansion of Rent Safe TO, a program that helps to look after the interests of tenants in apartment buildings across the city, as well as those in multi-tenant housing, and noise bylaw enforcement. So we would like to have additional licensing and standards officers to help with those areas, the Rent Safe, the multi-tenant housing, and noise enforcement. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RCMP ਕਾਫਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। Since Monday's announcement, I've spoken directly with the heads of our major banks and with the director of FinTrack. My cabinet colleagues and I are meeting regularly, very regularly, including with the commissioner of the RCMP, to discuss next steps. Our absolute priority is ending these illegal blockades and occupation. It gives me no pleasure to impose any of these measures. In fact, we do so with great sorrow. But do not doubt our determination to act, to defend our democracy, to defend our economy, and to restore peace, order, and good government. So let me repeat what I said on Monday. If your truck is being used in these protests, your corporate accounts will be frozen. The insurance on your vehicle will be suspended. The consequences are real, and they will bite. It is time for you to go home. And let me also be clear that we will have zero tolerance for the establishment of new blockades or occupations. We now have the tools to follow the money. We can see what is happening and what is being planned in real time. And we are absolutely determined that this must end now and for good. ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 30,000 ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024 ਵਿੱਚ 4,75,000 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Our 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 431,000 new PRs ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 447,000 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਾਈ 2024 we'll have over 450,000 new PRs. ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਦਾ opinion ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ March ਤੋਂ ਬਾਅਦ you're going to see or later in March you're going to see some of that reopen ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ focus ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ applications already system ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ finalize ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ but that doesn't mean ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ requirements ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। requirements ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ because ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ we're looking at ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਥੱਲੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਣ।
ਜਿਹੜੇ parents and grandparents ਦਾ program ਹੈਗਾ, there is a limit on that because of services and lots of things. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ flow ਥੋੜਾ watch ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ. We have to keep that steady because it's not necessarily young people that are coming to work in Canada, but you know, older generation ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ services and ਹੋਰ supports ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, and ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ levels ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ draw ਆਊਗਾ very soon, and I think you're going to see ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 30,000 ਦਾ draw ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ number. The categories are all the same, ਜਿਹੜੇ categories already Canadians used to ਹੈਗੇ ਨੇ, and that will remain. ਜਿਹੜਾ family class ਆ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. 500 ਨਵੇਂ ਏਜੰਟਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ IRCC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਡਿਲੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਿਆਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿਆਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। As I've gotten older, I've appreciated the richness of, you know, coming from a multiracial family. For a Sikh man to date a Black descendant of slavery from Mississippi, very rare. And it probably brought some challenges. But also it was a simpler time in that so much was just about survival. And I found a park there. It's a municipal park, which was called Sohan Singh Bhullar. And that piqued my interest to look more into the history of this family because of the last name. So Sohan Singh was one of the pioneer Sikh members in Alberta. And he met his wife, Effie Jones, whose family had come to Alberta by escaping the slavery from down south. And her family came here in 1904 and settled in the Athabasca region in the Amber Valley area. In dono ke jo shared history of colonization, shared history of running away and escaping from slavery, और ये जो ह्यूमन स्ट्रगल थे दोनों कम्युनिटी का, ये दोनों ह्यूमन स्ट्रगल खुद को बहुत पास ले आए. It brought the community together in many ways, and प्यार में पड़ गए. ये जो शाइलो कम्युनिटी चर्च था जो 1910 में फॉर्म हुआ था, तो वो जगह ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली हैंग आउट स्पॉट हो गया persons of color के लिए. And Effie के family they were very musically inclined, और वो गाना बजाने में चर्च choir में बहुत participate करते थे. और सोहन सिंह भी आता था कभी कभी वहाँ पे, and they met, and organically that became like a nice dating spot and talking spot. ऐसे सोहन सिंह के एक दोस्त भी था, काफी सारे दोस्त थे, who kind of got connected, and it was just not him. There was more.